ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ മൈനർ കോഴ്സിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയുടെ തന്നെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, എക്സാമ്പിൾസും അതിനുശേഷം ഹോമോമോർഫിസം, ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് യുവർ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ യൂഷ്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്, ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തല്ല ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറം ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എനി ഗ്രൂപ്പ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ജി ഫ്രം z is group of all integers to g defined by എഫ് ജി ഓഫ് എൻ, സെഡിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് n, ഈക്വൽ ടു ജി റൈസ് ടു എൻ ഈസ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ. സോ ഫോർ എനി ഗ്രൂപ്പ് ജി ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ? എഫ് ജി ഓഫ് n1 പ്ലസ് n2 അല്ലെങ്കിൽ n പ്ലസ് m വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി ഓഫ് n ഇൻറ്റു എഫ് ജി ഓഫ് m എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജി ഈസ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് എഫ് ജി ഓഫ് n പ്ലസ് m is actually g raised to n plus m, which is g raised to n star g raised to m. Okay, g raised to, what is mean by g raised to n? g star g star g star. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾ സിംപ്ലി g ഇൻറ്റു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ്. സ്റ്റാർ ജി n ടൈംസ് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ g പവർ n എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ g പവർ n പ്ലസ് m എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് n പ്ലസ് m ടൈംസ് എഴുതുന്നത്. സോ നമുക്ക് n ടൈംസ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർ m ടൈംസ് എഴുതുന്നതും these are equivalent. Okay, so using associativity, this is g power n star g power m എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ g പവർ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് n ടൈംസും സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് m ടൈംസും ആണെങ്കിൽ g പവർ n സ്റ്റാർ g പവർ m ആണ്. സോ എഫ് ജി ഓഫ് n പ്ലസ് m is g power n plus 1, which is equal to g power n star g power m, which is same as എഫ് ജി ഓഫ് n star fg of m. Therefore this function fg is a homomorphism. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എഫ് ജി ഒരു ഹോമോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അറിയാം. ഒന്ന് കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജിയും മറ്റൊന്ന് ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ജിയും. കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജി എന്തായിരുന്നു? ഈ എഫ് ജിയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. എഫ് ജി ഉപയോഗിച്ച് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് കേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ വൺ ഈസ് ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ജി, വിച്ച് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ image sets or collection of all g raised to n such that n belongs to z. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇമേജ് വരിക. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമേജ് സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ജി, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ജി. ദിസ് വിൽ ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ collection of all images എന്ന് പറയുന്നത് is a subgroup of G. Subgroup of G. This subgroup generated by G എന്ന് വെച്ചാൽ collection of all G raised to n such that n belongs to Z is a subgroup of G. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ G raised to 0 ഉണ്ടായിരിക്കും, G raised to 1 ഉണ്ട്,
ജി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ജി സ്ക്വയർ ആക്ച്വലി മീൻസ് ജി എന്ന് എഴുതുന്നത്. ജി ഇൻറ്റു ജി ദാറ്റ് ഈസ് ജി ക്യൂബ് ഉണ്ട്, എക്സെട്ര. മാത്രമല്ല G⁻⁻1 ഉണ്ട്. n ബിലോങ്സ് ടു z എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരും. G⁻², എക്സെട്ര. ദിസ് സെറ്റ് denoted by k. Now this set subgroup generated by J is a subgroup of G. G is a subgroup of this, which contains, this group contains elements G power 0, G power 1, etc., G power -1, etc. Now this need not be infinite. For example, suppose G⁻⁴ equal to identity. Actually this G⁻0 is always identity element. Then G⁵ will be same as identity into 5, G, which is equal to G again. So G⁵ will be G again. Here some position G⁵ will be there, G⁻⁻1 is also there. G⁻⁵ and G⁻⁻1 will be same. G square and G⁻⁶ will be same. So even it look like an infinite set, some cases it need not be infinite. Now order of G is actually defined as the cardinality of this subgroup. Order of this subgroup is called order of G. Okay, you can see this proposition that we proved now. Now you can see this image set is denoted by this and is denoted by subgroup generated by G. Now it is an abelian subgroup of G. The number of elements in this subgroup is called order of G, and it is denoted by ORD of G. Order of G is denoted by ORD of G in your text. Okay. Now one example is given here. For an element F, we know in S3 we given the names for each element A, B, C, D, E, F. Now we can see in S3 A has order 2 and F has order 3. So that you can verify. You can see when you write A, it will be a uh, permutation like this. Now if you write a square, you can see a square equal to identity. So in that set subgroup generated by A, there will be only two elements, A and the second element will be identity. Okay, so that will be the cardinality of that group. So order of A will be equal to 3. Whereas in the same group F is another element. If you calculate F square, which will be another element, and F cube will be identity element. So in that set there will be F square and identity. Therefore cardinality will be 3, which is order of F. You can verify that. Okay. Z8 has order 4. The element 2 in Z8. If you consider the element 2 in Z suffix 8, it has order 4. We already given a formula to find order. Order of 2 will be equal to order of this original group, that is order of Zn is n, divided by GCD of n and 2. To find order of 2, this will be like this. Order of k in Zn is n by GCD of n and k. So in this case this was 8 by GCD of n and 2, 8 and 2. GCD will be 2 equal to 4. Okay. Now for some elements order will be infinite. For example,
this element, this is a matrix in GL2R. GL2R denotes collection of all 2 by 2 invertible matrices with entries. It's entries in the elements 2 by 2 matrices, that each element in that four positions will be from Z2. Z2 means there is only two numbers, 0 and 1. So GL2 of R, right? GL2 of R means node Z2 from R. Okay. For example, 1 0 0 1 is an element which is the identity element which has order 1, because the subgroup generated by this is same itself, 1 0 0 1 only. Its square is also same. Whereas for this group, for this matrix, this has order infinite order. Okay. If you want, you can consider another example. Consider the group C star, which means complex numbers excluding 0 with the multiplication of complex number, which will be a group. Now you can see I is an element of this group. Okay, I is an element of this complex number, non-zero. I is a non-zero complex number. What is order of I? Here operation is multiplication, so we can consider this group subgroup generated by I, which contains I square will be there. I square is 1. I cube will be there. I cube is minus I. Then sorry, I cube is what? I square is minus 1. I cube is minus I. Then I raised to 4 is 1. Then if you consider I raised to 5, I raised to 5 is 1 into I, which is again I. So again this will be repeated. So this group contains only 4 elements: I minus I, 1 minus 1. Okay, I square is minus 1. Okay, so this is I minus I, 1 minus 1. So order of this group is 4. ഇനി ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിസൾട്ട്. ലെറ്റ് ജി ബി എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ജി ബിലോങ്സ് ടു ജി. ദ ഓർഡർ ഓഫ് ജി will divide the group. Order of the element, order of G will always divide the group order of G. Also G power order of G always will be identity, and if whenever G raised to n is identity for some n greater than 0, then order of G will divide order of n. Okay, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് order of G divides order of G. We know that order of G is by definition is a order of a subgroup, order of this subgroup. Okay, now this subgroup is denoted by H. By Lagrange's theorem, order of H will divide order of G. Moreover, order of G will be equal to order of H into order of that factor group G over H. Right, now this order of H is basically our order of that element, order of G into order of G over H. Therefore this order of G will divide this order.
order of this element will divide order of the original group. Whenever G belongs to G, order of G divides order of G. That's proved here. Okay. Second one, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് G power order of G equal to identity എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. For that, we know that G power this is equal to G power order of the element into order of G over H, which is equal to G power order of G into order of G over H. Now G power order of G will be always identity. Identity power order of G over H. Okay, which is equal to identity. That's second one. Third one prove ചെയ്യാനുള്ളത് if G power n equal to identity, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് order of G divides n എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ G power n equal to identity ആണെങ്കിൽ we know that there were a function fg from z to g defined by fg of n അല്ലെങ്കിൽ fg of k is g power k. Here fg of n equal to g power n എന്നുള്ള രീതി. G power n equal to identity means n belongs to kernel of fg എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജി സെഡിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. സെഡിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഓഫ് ദ ഫോം എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെഡ്. ഇപ്പോൾ 3z എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. 4z എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ജി, അതൊരു നമ്പറാണ്, ടൈംസ് സെഡ് എന്നുള്ളതാണ് കേർണൽ ഓഫ് എഫ് ജി വരെ. ഓക്കെ, സോ n belongs to order of G times Z എന്ന് കിട്ടി. n belongs to kernel of f g ആയതുകൊണ്ട് n belongs to kernel of G times order of G times Z. This implies അപ്പോൾ n is a അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 8zലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 8 വരും, 16 വരും, 24 വരും, വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 8. അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ടൈംസ് ഇസഡിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഓർഡർ ഓഫ് ജിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എൻ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി. എൻ ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി ടൈംസ് എ നമ്പർ, സപ്പോസ് എ എം. ദിസ് മീൻസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഡിവൈഡ്സ് എൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.